හරි. අපි ගිය සතියේ මේ නෝට්ස් කරා. ඒකේ තව කන්ටිනියු කරන්න තියෙනවා. හරිද? මිතුල්ෂ කල්ලාගේ ස්කූල් එකේ ලකුණු දුන්නාද පුතා? සබ්ජෙක්ට්ස් මොනවාට හරි? yes sir. මොනවට ලකුණු හම්බුනේ? ඉංග්‍රීසි හම්බුණා. ඉංග්‍රීසි වලට කීයක් තිබුණාද පුතා? ඒකයි සර්. ආ 81යි. 81යි. good. ලකුණු හොඳයි. 81 කියන්නේ ඒකක් තියෙනවා. මොන ප්‍රශ්න වලටද පුතාට ලකුණු අඩු වෙලා තිබුණේ? either or neither. ඈ? ඒ අපි කරානේ ඒක. yes. මොකද දන්නේ නැහැ ඒක අවුල් උනේනේ. ඒක සර්. ඔය not only but also ඒ ටිකක් දීලා අර ඉස්තම් පුරන්න වගේ තිබ්බේ. පුතා ඒ වගේ ප්‍රශ්න අපි ගොඩාරියක් කරානේ. පේපර් එක තියෙනවා නම් වා පස්සේ වෙලාවක වුණ මොකද ඒක අමාරුනේ. ඒකේ සර් not only but also ඒකයි either or ඒ දෙක පටලලා දාලා තියෙනවා. He can have either or can not only. ඉතින් ඇත්තට මේක වරදින්න පුළුවන්. මොකද not only but also එක සමහර වෙලාවට either or එකට ගැලපෙනවනේ. ඒක සමහර. එතකොට ටීචර් මොකද කිව්වේ ඒක බලලා? එතකොට පුතේ සමහර අවස්ථාවලට not only but also either or දෙක ඇත්තටම එකම එකට දාන්න පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවා. We can have ice cream. We can have either ice cream or yogurt. We can have not only ice cream but also yogurt. එකම එකට දාන්න පුළුවන් නේ සමහර වෙලාවට. ඒක මට පොඩ්ඩක් ඔයාලගේ පේපර් එකේ එවන්න. පේපර් එක බලලා තමයි ඩිසයිඩ් කරන්න ඕන මොකක්ද එතන අවුල උනේ කියලා. පේපර් එක බලන්න නැතුව කියන්න අමාරුයි මිතුල්ෂ. පේපර් එක හම්බුණාද අතට? Puta, did you get the paper? No sir. Okay, no problem. Let's continue with the notes then. ඉස්සෙල්ලම මේ ඔයාට මම teacher's grandfather songs ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් තනියම එකක් ලියන්න දෙනවා. මේක වැරදුනාට කවන්නේ හරිද පුතා? මේක වැරදුනාට කමන්නේ මේ වගේම එකක් තව එකක් අපි ලියමු. ඉස්සෙල්ලා මේ නෝට් එක කියවන්න බලන්න. Can you please read it to me? Dear Naveen, Matisha's grandfather's arms giving මොකක්ද arms giving එකක් කියන්නේ? arms giving will be held on Saturday. Kushal and I haven't decided to go. Will you join us? If you are coming, what should we take and when and where are we meeting? Let me know before Friday. Okay. හරි. එතකොට පුතා මට කියන්න මේ
What do you mean by an alms giving? What is the Sinhala meaning of the term alms giving? Alms giving එකක් කියන්නේ මොකද්ද? මගුල් ගෙදර අද වෙටින් එකක්ද? මළගියා. මළගේට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ funeral කියලා. alms giving කියලා අපි හඳුන්වනවා මිතුල්ෂ දානෙ ගෙදර කලුත් වචනේ පොතේ ලියා ගන්න vocabulary book එකේ alms giving කියලා දානෙ ගෙදර කියලා. මේ alms giving කියන වචනේ මතක තියාගන්න විවිධ අවස්ථාවල එසේ type topic වලදී ওই වචනේ හම්බ වෙනවා. දානෙ ගෙදර alms ඇයි notice වලට මොකක් හරි දානයක් ගැන ආම්ස් ගිවිං එකක් දානෙ ගෙදරක් විතරක් නෙමෙයිනේ ආම්ස් ගිවිං එකක් තියෙන්න පුළුවන් පන්සලකට දානයක් දෙනවා වැඩිහිටි නිවාසයකට නම් ආම්ස් ගිවිං කියලා කියන්න බෑ අපිට ආම්ස් ගිවිං එකක් දෙන්නේ හාමුදුරුවෝ කොහොම හරි ඒ ටයිප් ටොපික් වලට ඔය දානෙ ගෙදර කියන එක දානේ ආම්ස් ගිවිං එකක් ගෙදරක වුණත් වෙන්න පුළුවන් පන්සලකට ගිහිල්ලත් දෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ දානය කියන එක තමයි දානයක් දෙනවා කියන එක තමයි ආම්ස් ගිවිං කියන එකේ තේරුම. අමාරු වචන පොතේ ලියාගන්න. දැන් මෙතන මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා මට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. මොකද්ද මේ නෝට් එකේ කියලා තියෙන්නේද? සෙන්සුරාදා මතීෂගේ සීයගේ දාන ගෙදර තියෙනවා. කුෂල්ලුයි මමයි යන්න තීරණය කරලා තියෙනවා. ඔයා අපිත් එක්ක එකතු වෙනවද? very good. එච්චරද? It should come in. What should it? අපි යනකොට කොහා යන්නේ කවද්ද ඒවා විස්තර කරගන්න මීටින් එකක් තියෙනවා. ඒක අපි සිකුරාදට කතා කරගමු. අන්න let me know before Friday කියන්නේ මොකක්ද? සිකුරාදට කලින්. කුරාදට කලිනුයි හම්බ වෙන්න. නෝ සිකුරාදට කලින් තමයි මේ නෝට් එක යවන්න ඕනේ. හරි? ඒතර හම්බ වෙන දවස සිකුරාදායින් පස්සේ වුණාට අවුලක් නෑනේ. සැටර්ඩේනේ දානෙ ගෙදර තියෙන්නේ. සිකුරාදට කලින් කියන්න කියලායි තියෙන්නේ. ඔව් සැටර්ඩේ දානෙ ගෙදර තියෙන්නේ. සැටර්ඩේ තමයි දානෙ ගෙදර තියෙන්නේ. කවදද හම්බ වෙන්නේ මට මේ පණිවිඩය සිකුරාදට කලින් නෝට් එක එවන්න කියලා තමයි මැසේජ් එක එවන්න කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට පුතා ඔයා මට කියන්න what should we take කියන එකේ අදහස මොකක්ද? අපි මොනවද ගෙනියන්නේ? හරියටම හරි. දැන් මොනවද මට සිංහලෙන් කියන්න මොනවද දානෙ ගෙදර යාළුවෙක්ගේ ගෙදරක දානය ගියක් තියෙනකොට ඔයාලා අතවනවන යනවද? මොනවද ඔයාලා ගෙනියන්නේ? ගෙදර අවශ්‍ය වඩු කියන්නකො මට මොන වගේ ඒක මෙහෙමයි පොතේ ලියන්න අපි දැන් මේ නෝට් එකේ ලියන්න ඕනනේ පුතා. ඒකින්ද ඔයාලා කියන්න මොනවද ගෙදරට අවශ්‍ය බඩු? බිස්කට්. ඔව් බිස්කට් තමයි පුතේ දාන ගෙවල්. ඔව් බිස්කට් තව මොනවද? සුගර්. ඔව් ෂුගර් නම් ෂුගර් මෙහෙමයි. ෂුගර් කියලා දාන එක හොඳයි. ඒක අවුලක් නැහැ හැමෝම කරන වැඩේනේ. ඇත්තටම කතා පුතා ෂුගර් කියන්නේ එන නෝන්ඩි කේස් එකක් හොඳේ. ඒක මේ ඔය මිනිස්සු පුරුද්දට කරනවා තමයි මමත් දැකලා තියෙනවා මේ දානෙ ගෙවල් වලට සීනි අරන් යනවා මහා ලැජ්ජ නැති වැඩක් හරිද? දැන් පාඩමෙන් පිට යනවා මොක කතා කරන්න ගියොත් මේ පහුගිය දවස්වල දානෙ ගෙදරකට අපේ ගෙදර මිනිස්සුත් මේ සීනි අරන් යන්න ගිහිල්ලා මම හොඳටම බැන්නා. ඒක පුතා මහා මේ චීප් වැඩක්. දානෙ ගෙදර මිනිස්සු සීනි වලින් මොනෝ කරන්නද සීනි කන්නද? සීනි පුතා තේ හදන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තේ හැදුවට පස්සේ සීනි වලින් අමුතුවෙන් කරන්න දෙයක් නැහැනේ.
ඕක මේ හෙන අවුරුදු ගාන පරණ පුරුද්ද. ඒක මිනිස්සු පුරුද්දට කරන්නේ තේරුම නොදන්න. සීනි අරන් යන එක මහා ලැජ්ජ නැති වැඩ. සීනි නෙමෙයි. අපිට අරන් යන්න පුළුවන් බිස්කට්. හරිද? ෂුගර් ඕන්නම් පුතා ෂුගර් කියන එක දාන්න පුළුවන් අපිට තව දෙයක් එක්ක. අපිට බිස්කට් ෂුගර් එහෙම මික්ස් කරලා දාන්න පුළුවන්. අපේ ගෙදරත් පහුගිය දවස්වල මේ ළඟ ගෙදරක වැදගත් ෆැමිලි එක ගෙදරක දානයක් තිබිලා අපේ ගෙදර මිනිස්සු සීනි වගේක් අරන් ඇවිල්ලා පැකට් කරපු මම බැන්න හොඳටම සීනි ගෙනියන්න එපා හරි ලැජ්ජයි කියලා. එහෙම නෙමෙයි අපිට බිස්කට් පැකට් එකක් ගෙනියන්න පුළුවන් නේ ටිකක් ලොකු බිස්කට් පැකට් එකක්. මොකද තේ බොන මිනිස්සුන්ට එයාලට මේ බිස්කට් දෙන්න පුළුවන්. ක්‍රීම් ක්‍රැකර් ලොකු පැකට් තියෙනවා මාරි නැත්නම් ලොකු පැකට් එකක් එහෙම. එතකොට එහෙම නැත්තම් පුතා අපිට පුළුවන් යාළුවෝ එක්කනේ යන්නේ. අපිට පුළුවන් ලොකු කෙහෙල් මේ ඇවරි දෙක තුනක් ගෙන්න. මොකද කෙහෙල් ඇවරියක් සාමාන්‍ය රුපියල් 200ක් වගේ වෙන්නේ. යාළුවෝ 4 දෙනෙක් සෙට් වුණා නම් රුපියල් 600ක කෙහෙල් ඇවරි. ඒක යාළුවෝ 4 දෙනෙක් සෙට් වුණා නම් කෙහෙල් ඇවරි 4ක් ලොකු ඒවා ගෙනියන්න. ඒවා තමයි දාන්නේ. එතකොට අපිට ඕනනම් දාන්න පුළුවන් බිස්කට් ලොකු පැකට් එකකුයි අපිට විතර දාන්න පුළුවන් ඕනනම් ලාර්ජ් බිස්කට් බොක්ස් එකක් විතරක් ගෙනියමු කියලා. මොකද ඒකත් ඇති ඒකත් ලොකු ගාණක් සාමාන්‍ය. ලාර්ජ් බොක්ස් එකක්. නැත්නම් අපි බිස්කට් ලාර්ජ් බොක්ස් එකකුයි කෙහෙල් ඇවරි කීපයකුයි ගෙනියමු කියලා. අපි ඔයාලට උගන්වලා තියෙනවා කෙහෙල් ඇවරි එකට කියන්නේ කොහොමද කියලා. කොහොමද කෙහෙල් ඇවරි එකට අපි කලෙක්ටිව් නවුන් එක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ. අර කලෙක්ටිව් නවුන්ස් වලදී අපි ඉගෙන ගත්තේ bunch of grapes ඒ වගේ. ඩිස්කනෙක්ට් වුණාද මයික් එක? Your mic is not working. Mitursha, can you hear me? හරි. මිතුල්ෂ මට කියන්න මේ කෙහෙල් ඇවරියට කියන කලෙක්ටිව් නවුන් එක මොකක්ද? කෙහෙල් ඇවරිය. ඔයාගේ මයික් එක කොම්බොස් banana. මොකද්ද පුතා? හරි. උත්තරේ හරි ආපහු කියන්න. පුතා සිග්නල් නැද්ද? Kombos bananas. ඕකේ ඕකේ. පුතා ඔයාගේ සිග්නල් නැද්ද? මොකක් හරි අවුලක් තියනවද මයික් එකේ? සමහර වෙලාවට සිග්නල් ආවා. ඕකේ ඕකේ. අපිට කියන්න පුළුවන් දැන් comb of banana එක අනිත් එක මොකද්ද? ඒ වගේම comb of banana විතරද අපි කෙහෙල් ඇවරියට කියන්නේ? Bunch of banana. අපි කියමු ලොකු බිස්කට් පැකට් එකකුයි කෙහෙල් ඇවරි තන යාළුවෝ තුන් දෙනෙක් නෙන්නේ කෙහෙල් ඇවරි තුනක්. හරි. ලොකු බිස්කට් පැකට් එකයි කෙහෙල් ඇවරි තුනයි තමයි ගෙනියන්නේ. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් පුතා මේ අපි මෙයා දැන් කෙවින්නේ මේ ලෙටර් එක ලියන්නේ නවීන් කියනවා අපි සැටර්ඩේ මෝනින් මම සැටර්ඩේ මෝනින් ඔයාලගේ ගෙදර ඔයාලත් එක්ක මීට් වෙන්නම් කියලා. මම සැටර්ඩේ මෝනින්
ඔයාලගේ ගෙදර ඔයාලත් එක්ක මීට් වෙන්නම් ලොකු බිස්කට් පෙට්ටියයි කෙහෙල් ඇවරි 3කුයි අරන්. ඇති? හරි. ලියන්න පටන් ගන්න මං ඔයා ලියලා ඉවර වුණාම ආන්සර් එක පෙන්නන්නම් බෝඩ් එකේ දාලා ඒ විදිහට හදාගන්න. හැබැයි ඉස්සෙල්ලා ලියන්න පටන් ගන්න ඕනේ ලියලා ඉවරලා රේස් හෑන්ඩ් කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඔයා ලියපු නෝට් එක කියවන්න කියලා මම කියනවා. හරි මහන්සි පුතා මොකද දන්නේ අරස්නේ. සාමාන්‍ය පුතා නෝට් එකක් ලියන්න දෙන්නේ විනාඩි 6ක් හෝ 7ක් තමයි විභාගෙදී. 7ක් නම් වැඩි ඇත්තටම. නමුත් මම 6ක් දෙන්නම් ඔයාට. විනාඩි 6ක් වගේ ඇති මොකද වාක්‍ය දෙකක එකක්නේ. මුලින්ම කටුකොලයක ලියන්න ඕන. කටුකොලේ ලියලා හරි වැරදි බලලා තමයි ෆයිනල් එක ලියන්නේ. එකපාරට පෑනෙන් ලියන්න එපා මිතුල්ෂ වැරදි වැඩි වෙනවා එතකොට. හරිනේ. ඒ ගමන ෆෝන් එකේ බැටරි බැටරියක් ගන්න වෙන සයිස් එකක් තියෙනවා. කොහොමද? බැටරියක් තියෙනකොට ඕකට වැඩි. හරි. ඕකේ.
finish නම් raise hand කරන්න පුතා. finish වුණාම raise hand කරන්න. Today I'm doing something I haven't done in a very long time. I'm going to set up an active skateboard in Beta. I'm excited. Hope you guys are excited as well. Let's get started. Sorry පුතා, I didn't see you. Okay. I have to join with you Saturday. Will be coming home. Having arms cream where will large biscuit packet and 3 cones of okay. මේකේ තියෙනවා පුතා පුංචි පුංචි mistakes ටිකක් මේ ටික හදාගන්න මම ඔයාට answer එකක් දාන්නම් ටිකක් දරුවෝ මගේ answer එක. දැන් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මිතුල්ෂ හොඳට බලන්න. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි will you join us? will you join us කියලා ප්‍රශ්නය අහුවහම අපි ඔව් කියන්න ඕන. Dear Kevin, I will join with you. හරි. If you are coming, what should we take? එතකොට let's take a large box of biscuits and 3 combs of bananas. 3 combs of banana හොඳේ. 3 combs of banana නැත්නම් 3 bunches of banana කියලා ඔයා එතන ලියාගන්න. Large box of biscuits for the alms giving.
I will meet you on the next Saturday morning at your house now. මේක ලියා ගන්න දරුවෝ. ලියාගෙන raise hand කර. Write it and raise your hand later. මේක future tense එකෙන් තමයි ලියන්න ඕනේ. past tense එකෙන්වත් present tense එකෙන්වත් ලියන්න බෑ, future tense එකෙන් ලියන්න ඕන. අර let's take a large box of biscuits කියන එක future එන්නේ. අපි එහෙම කරමු. let's go to school. අපි ඉස්කෝලේට යමු. let's have lunch. අපි දවල්ට කමු. ඒ වගේ. හරි? Please raise your hand after writing it. හරි. good. අපි ඊළඟ එකට යමු. ඊට පස්සේ මම බැලුවාට ඊළඟට අපි කරනවා practice paper 3. මේ අපි කරන්නේ O level ministry එකෙන් දීපු O level practice paper ටිකක් තිබුණා. මේ අවුරුද්දේ මැයි වල අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් නිකුත් කරා මේ තියෙන්නේ practice paper. GCE ordinary level අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය අප සාමාන්‍ය පෙළ 2022-23 සම්මන්ත්‍රණ මාලාවට රිලීස් කරපු මේ paper set එක. සුපිරි paper set. සුපිරියට හදලා තියෙනවා. මේක කියවන්න විතුල්ෂ පොඩයින් මන් දාලා දෙන්න. මේක කියවන්න දරුවෝ. Imagine a friend of yours has invited you to a party at his or her house as he or she has won the first place in the All Ireland English language competition. Write a note deciding the invitation. Mention why you are unable to attend it. Use about 50 or 60. මේකේ meaning එක මට කියන්න පුතා. මොකද්ද meaning එක?
what is the meaning? එයාගේ යාළුවෝ එයාට ආරාධනා කරනවා පාටි එකට හරි පාටි එකට ඔහුගේ ආරාධනා කරනවා හරි ඇයි එයා පාටි එකක් තියලා තියන්නේ හදන්නේ එයා all island English language competition එකෙන් first place ගත්ත හින්දා. එතකොට කවුරු හරි යාළුවෙක් ජයග්‍රහණයක් ලැබුවාම මොකද්ද පුතා අපි කරන්නේ මුලින්ම සුප්පත හ්ම් සුප්පතන සුබ පතන්න ඕනේ ඒක අනිවාර්යෙන් පොලයිට් කෙනෙක් කරන වැඩක් ආචාරශීලී අය යාළුවෙක් ජයග්‍රහණයක් දිනාගත්තාම සුබ පතන්න ඕනේ. නමුත් මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ සුබ පතන්න ඕනේ ඊට පස්සේ මෙයාට යන්න බෑ. ඇයි හේතුව කියලා දාන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් දැන් පාටි එකකට යන්න බැරි වෙන්නේ මොන වගේ හේතුවක් හින්දාද මිතුල්ෂ? ඔයා පාටි වලට යන්න කැමති නෑ. ඒක හින්දාද? ඇයි පාටි එකකට යන්න බෑ? හදිස්සි වැඩක් වෙනවා. මොන වගේ හදිස්සි වැඩක්ද? පාන්තියක් එහෙම නැත්නම් අසනීපයක් දැන් අනාගතයේදී අසනීපයක් හැදෙනවා කියලා කියන්න අමාරුයිනේ මිතුල්ෂ දැන්. යාළුවෙක් පාටි එකකට එන්න කිව්වහම අයියෝ මචං මේ කන්ග්‍රැචුලේෂන්ස් නැත්තම් සුබ පැතුම් ඔයා ඕල් අයිලන්ඩ් ෆස්ට් වෙච් එකට මාර කේස් එක කියන්නේ මට ලබන සෙනසුරාදා එන්න වෙන්නේ නැහනේ මචං. එතකොට යාළුවාන එහෙම මචං ලබන සෙනසුරාදා මට උණ හැදෙනවනේ. එහෙම කියන්න පුළුවන්. මිතුල්ෂ පන්තියක් කියලා කියන්න පුළුවන්. O level class එකක් නම් A level class එකක් නම් කට් කරන්න බෑ. හැබැයි සාමාන්‍ය ක්ලාස් ළමයි කට් කරනවා. පන්තියකට වඩා වැදගත් දෙයක්. ඒ කියන්නේ පන්තියක් වගේම ටිකක් ඊටත් වඩා චුට්ටක් වැදගත් දෙයක් වෙනවා. මොකද්ද? O level class එකක් නම් කට් කරන්නේ නැහැ ළමයි. නමුත් 9 10 වසරේ කට් කර කියන්නේ මෙහෙමයි ක්ලාස් එකකුත් ඇත්තටම කට් කරන්නේ නැහැ තමයි. මැත්ස් ක්ලාස්, සයන්ස් ක්ලාස් ළමයි කට් කරන්නේ නැහැ. ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් වගේ මේ ටිකක් බරක් තියෙන්න ඕනේ මිතුල්ෂ. මොකද්ද එතකොට දාන්නේ හේතුව? පන්තියේම කියන්න බලන්න ඔයාට හිතෙන දේ. ඔයාට පාටි එකකට යන්න බැරි වෙන්නේ මොන වගේ හේතුවක් හින්දාද? හෙලෝ විභාගයක් අන්න ඒක තමයි ක්ලාස් වල විභාග තියෙනවනේ. දැන් මැත්ස් ක්ලාස් එකේ එක්සෑම් එකක් තියෙනවා. සයන්ස් ක්ලාස් එකේ එක්සෑම් එකක් තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකේ එක්සෑම් එකක් තියෙනවා වගේ වුණාම ළමයි කට් කරන්නේ නැහැ. එක්සෑම් තියෙන ඒවා කට් කරන්නේ. අන්න ඒ හේතුව දාන්න. මට එක්සෑම් එකක් තියෙනවා මැත්ස් ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකේ නැත්තම් මැත්ස් ක්ලාස් එකේ නැත්තම් සයන්ස් ක්ලාස් එකේ මට කට් කරන්න. එක්සෑම් එකක් පන්ති. ඊට පස්සේ දාන්න සුබ පැතුම් කියලා දාන්න. නමුත් මට එන්න වෙන්නේ නැහැ. I'm sorry. මේ මෙහෙම එකක් වෙන හින්දා කිය. ලියන්න බල. ඊට පස්සේ මම correct answer එක දෙන්නම්. ලියලා ඉවරලා මට chat එකේ උත්තර එවන්න. මේක O level practice paper එක තිබිච්ච එකක් අපි කරන්නේ. අවධානයෙන් කරන්න ඕනේ. 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ O level notes notices 6 වෙනි ප්‍රශ්නෙට එනවා මිතුල්ෂ මේවා. හරි.
Dear Benny, I congratulate you. Sorry I can't join with your party because I have an exam for my English class. ඒක අවුලක් නෑ මිතුල්ෂ. ඒක නම් ෂේප්. කන්ග්‍රැචුලේ ඕක පොඩ්ඩක් අපි මං ඔයාට පෙන්නන්නම් ලියන ආන්සර් එක. Dear Charmer, congratulations for your achievement. හරි මේක ලියා ගන්න පුතා. Thanks for inviting me to your party, but unfortunately I am unable to හරි. But unfortunately දැන් ඔයා ලිව්වා I can't because I have ඒකත් අවුලක් නේ. But thanks for inviting me to your party. මේ පාටි එකට ආරාධනා කරාට ස්තුති කරන්න ඕන පුතා. පාටි එකට ආරාධනා කරාට ස්තුති කරන්න ඕන. But unfortunately I am unable to attend it. මට එන්න බෑ because I have exam in my maths class on that day. I'm really sorry. Hope to see you soon. ලියලා raise hand කරන්න ඊළඟ එකට යමු අපි. ලියලා raise hand කරන්න පුතා. raise hand කරන්න මිතුල්ෂ finish නා. හරි. දැන් අපි යන්නේ practice paper දෙකක් කරලා ඊට පස්සේ මොකද උනේ දන්නවද ඔයා?
2018 O level වලට. හරි. මේක ගහමු පුතා. මේ 2018 O level where is that? මේක ගහ. මේ කියවන්න පොඩ්ඩක් මට ඇහි. You are interested in joining an English camp with your best friend after the examination. You went to his or her place to talk about it, but your friend was not at home. Write a note to be left in his or her letterbox telling him or her about it. Use about 40 or 50 words. Include when you came, why you came, ask him or her to call back. good. එතකොට සිංහල මීනින් එක මට පොඩ්ඩක් කිය. What is the Sinhala meaning? ඔයා කැමති වෙයි ජොයින් ඉන්න ඉංග්ලිෂ් කැම්ප් එකට විභාගයෙන් පස්සේ ඔයාගේ යාළුවා ගෙදර නෑ ඔයා නෝට් එකක් ලියන්න ඔයාගේ යාළුවට මේ පිළිබඳ. හරි. Okay, let's start then. මුලින්ම කියන්න දැන් you are interested කියලා තියෙනෝනේ. ඒක කියන්න ඕන පුතා පළවෙනි වාක්‍යය. මම මේකට කැමතියි කියලා. පස්සේ කියන්න මම ඔයාගේ ගෙදරට ගියා ඔයා හිටියේ නෑ කියලා. හරි? එතකොට මෙතන කියන්නේ when you මෙහෙම sorry. මුලින්ම කියන්න ඔයා කැමතියි කියලා. ඉංග්ලිෂ් කැම්ප් එකට කවදද ඔයා ආවේ කියලා කියන්න. උදේද, අද උදේද, ඊයේ හවසද? ඊට පස්සේ ඔයා ආවේ මේක ගැන කතා කරන්න කියලා කියන්න. ඊට පස්සේ ask him to call her back කියන්නේ මට ආපහු කතා කරන්න, කෝල් කරන්න කියලා කියන්න. හරි? වැරදීන් තියේ කමක් නැහැ ලියන්නකෝ. හදා ගන්න පුළුවන්.
පුතා ෆිනිෂ් වුණාම මට ටයිප් කරලා ආන්සර් එක එවන්න. Dear John, I am interested when Mitusha. I am interested to join the English camp when you came my home නෙමෙයි පුතා. When I went to your home. ඔයා යන්නේ. John එන්නේ නැහැ ඔයාලයි කිව්ද. When I went to your home, you were not there. Please call me back. මම ඔයාලට ආන්සර් එක පෙන්නන්නම් බලන්න ලියාගන්න. බලන්න. මේක ලියාගෙන raise hand කරන්න. I am interested in joining an English camp with you after the exam. I went to your place today. Place කියන්නේ home. Place today morning. දැන් මෙහෙමනේ. When you came today morning. Today morning. Why you came? To talk about it. Why you came? To talk about it. Today morning. But you were not at home. Please call me when you see this note. හරි. ලියලා raise hand කරන්න.
raise hand කරන්න පුතා finish නා. මේක note කරලා raise hand කරන්න. finish the මිතුල්ෂ. හරි good. ඊළඟට අපි යන් මේ වගේ එකක් අපි ලිව්වා. ලේසි එකක් තියෙනවා ලියමු. Please write the answer for this one. First read the note for me. නෑ අවුලන්නේ. ඔයා මේක කියවන්න. නිවිහැන හිල්ලේ කියවලා ආන්සර් එක ලියලා මට ටයිප් කරලා එවන්න. ඊට පස්සේ මම ආන්සර් එක බෝඩ් එකේ දාන්න. Southern Province 2010 Southern Province 2017 දෙවනි වාරයට ආපු එකක් ඔය. O level. Education is one of the most important variables in determining economic success on an individual, regional, and national level. Countries with little to no natural resource wealth, poor geographic positions, and even unstable geopolitical situations can and do outperform countries that have all of these factors working in their favour simply because they have a better educated population. But in economics, there can be too much of a good thing. And in certain countries around the world, education may be going too far and costing too much to ever return positive economic results. On an individual level, there is more to just economic return. High levels of education because they are interested in subjects, and that's fine. But on a national level, when things like workforce participation, skills mismatches, and student debt are all turning into major economic burdens, it's important to recognise that more isn't necessarily always better. Finding the right balance is going to be hard, especially as new technologies are constantly changing the skill sets that are demanded by the economy, and that's before considering variables like skilled migration, which can add or subtract skills to the labour market very quickly. If economies can prosper or perish based on the skills of their people, then it's something that we're going to have to get right, even if it is really difficult. And to do that, or at least to have the best shot at doing that, we're going to need to answer some important
questions. So, are our modern economies becoming overeducated? If they are, what are the consequences of having too much of a good thing? And finally, what can be done to slow down or reverse this trend? This episode of Economics Explained is brought to you by Babbel. As one of the leading learning apps globally, Babbel provides you an engaging and effective route to mastering real-life conversations in new languages. Let me share an amusing anecdote from a trip to Paris a few years ago. Despite my attempts to order cafe and coffee, my broken French had me erroneously asking for chape, a hat at a local cafe. The waiter's bewildered expression said it all and left me with a travel tale I won't forget. Babbel's lessons aim to avert such amusing yet inconvenient mishaps. They're designed to equip you with practical conversation skills for travel, business, relationships, and more. During my subsequent travels, Babbel's teachings allowed me to immerse myself in different cultures, enhancing my overall travel experience. Conversing smoothly with locals in their language added a delightful nuance to my interactions and deepened my connection with these new places. The platform employs a scientifically proven methodology, enabling you to start speaking a new language confidently in just 3 weeks. The lessons, developed by experienced language teachers, emphasize practicality and real-world application. Join Babbel today and get 60% off your subscription by using the link in the description and embark on your own unforgettable language learning journey. Economics is the study of how people interact with things of value. And while that's simple enough, people are a difficult bunch to properly predict, which is why, even 4 years later, we still have new theories and concepts to share with you all watching every week. One of the most important questions that economists must ask themselves when performing this study is how to determine the value of goods and services that people are interacting with. Different economic schools of thought have different approaches to defining this value. One of the earliest attempts by economists to assign value to things originally came about before economists were even known as economists. The labour theory of value assigns the economic value of a good or service based on how much labour is required to produce it. A car costs more than a lump of steel because a car takes more labour in total to produce. Something like a computer that is very expensive but doesn't take that many labour hours to produce is explained by this theory because all of the capital or the means of production required to make something highly advanced like a computer took a lot of labour to produce too. So even though a laptop might only take 2 man-hours to produce from beginning to end, it would still be more valuable than 4 hours worth of gardening because of all of the man-hours that went into making the capital that finally made the laptop. From the mines that harvested the rare earth materials to the billion-dollar factories that produced the CPU and the massive ships that moved all of the parts all over the world. Most interpretations of this theory also note that not all labour is equal. The gardener spending 4 hours mowing lawns will have skills that are in far greater supply than the quantum physicist designing the next generation of silicon chip fabs in the Netherlands. The way that labour does become more valuable is through education, and this is pretty clear to see in the world around us. Economies with low literacy rates, where most of the workforce are simple labourers or farmers, are almost exclusively low-income countries, despite any natural resource advantages. Countries that have basic schooling, which enable their people to work in value-add manufacturing or simple services that involve reading and writing, will always do better. And finally, advanced economies normally become advanced because they give their people the education and resources they need to develop. Dear Rang, thanks for inviting me to your party. I'll come to your birthday party with my sister. I'll bring my guitar. මේක හරි පුතා. මේක ගොඩක් දුරට හරි. ඕකේ තියෙනවා චූටි චූටි අඩුපාඩු හදාගන්න. මෙන්න මේ ටික. 10,17. Thanks for the message. මෙතන මගේ එකේ පොඩි වැරැද්දක් තියෙනවා ඇත්තටම. Thanks for inviting me to your party කියලා ඔයා ලියපු නෝට් එක හොඳයි. Thanks for inviting me to your party කියලා තමයි දාන්න ඕනේ. Thanks for inviting me to your party. I will come with my sister and the guitar. හරිනේ. දාගන්න. හරි නේද මිතුල්ෂ අපි ඊළඟ නෝට් එකට යන්නේ
ටිකක් අමාරු එකක් තියෙනවා ලියමුද? මේක ඇත්තටම ටිකක් අමාරුයි පුතා. මේකේ වැරදීම් වෙයි. නමුත් ගණන් ගන්න එපා. මේ ලියන්න මේක. ඉස්සෙල්ලා මේක කියවන්න මට එහෙන්. hello. You saw the following notice on the school notice board and write a note to your best friend inviting him to be a member of the volleyball club. සද්දේ නැතුව ගියානේ. Notice, be a member of our volleyball club, gain proper training and become a smart player. Venue 3-star volleyball club. උයන්වත්ත ග්‍රවුන්ඩ් මාතර ඩේට් එක දාලා තියෙනවා. ටයිම් එක දාලා තියෙනවානේ. හරි. good. දැන් මේ notice කියන කෑල්ල මෙතන අමතක කරා. notice කියන කෑල්ල ඔයාලා මතක් කර හිටියොත් මේක ලියන්න වෙන්නේ. පැටලෙ. notice කියලා එකක් නැහැ කියලා හිතාගන්න. මෙන්න මේ පොයින්ට් ටික නෝට් එකට ඇතුල් කරන්න කියලායි ඔය කියන්නේ සරලව. ඔයා ලියන නෝට් එකට ඔන්න ඔය පොයින්ට් ටික දාන්න. එතකොට ඔයා ඉන්වයිට් කරන්න ඕන ඔයාගේ යාළුවෙකුට මෙම්බර් කෙනෙක් වෙමු කියලා මේ වොලිබෝල් ක්ලබ් එකේ නෝටිස් එකක් මම මේ ස්කූල් නෝටිස් බෝඩ් එකේ දැක්කා. අපි මෙම්බර්ස්ලා වෙමු. මොකද අපිට ට්‍රේනින් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හොඳ ස්මාර්ට් ප්ලේයර් කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. හරි? මේක තියෙන්නේ මාතර උයන්වත්ත ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ත්‍රීසිංහ වොලිබෝල් ක්ලබ් එකේ දිනයයි වෙලාවයි දාන්න. හරිනේ මිතුෂ්? පටන් අරන් රේස් හෑන්ඩ් කරන් අන්තිමට ලියලා මට ටයිප් කරලා එවන්න. Develop world-class products and technology which can add value beyond the country's borders. Apple and Samsung phones are produced in China and India from components made in dozens of countries from resources mined in dozens more. And then they're transported all around the world on Dutch ships with Filipino crews and sold in hundreds of countries. But it's the USA and South Korea that benefit from this whole supply chain the most because they were the countries that brought together enough well-educated people to produce these products that are demanded all over the world but can only be produced with the brainpower supplied by these economies. So, based on the labour theory of value, the value of labour is a product of how much labour it took to educate. Put in a less confusing way, it doesn't take many man-hours to educate someone to the level of basic literacy. It takes more to give them a good understanding of a technical field, and even more still for them to be a world leader with a PhD from cutting-edge research. Every step makes the labour more valuable, and looking generally at the world today, it checks out. More educated populations make for wealthier economies, so over-educating just isn't ever going to be a problem. That is, according to this theory. The labour theory of value may have first been written about by early economists like Adam Smith and David Ricardo, but it was made famous by Karl Marx, who really liked labour. The labour theory of value works really well when there are no free markets because it can be used by economists to monitor economic activity even without regular transactions. And of course, it fits well into the general arguments of placing value on a population's labour. The reason that communism calls for labourers to seize the means of production is because the means of production is just another way of saying capital. And capital was built with labour, so someone profiting by owning capital and doing no work themselves, like say a factory owner, is the same as just stealing someone's labour, just with more steps. The importance of labour and adding value to labour is why the
the West, given what they had to work with. Now, obviously this video is not to tell the workers of the world to rise up, so I don't want to get too into that just yet. But we do have a video on that coming soon, so make sure to subscribe so you don't miss out on that, comrade. But for now, the Labour theory of value is just one scale that we can use to determine the optimal level of education. And it does have problems. The Labour theory of value is not widely accepted amongst most economists today, and even when Adam Smith spoke about it 250 years ago, he added the disclaimer that this system only works in a primitive society, and in advanced economies, the exchange value of a good or service is also determined by the profit taken by the owners of the capital and the land required to make it. Later economists would also include other factors like the expectation of future value, the prestige of an item, and its utility. Especially in highly sophisticated market economies, we see this all the time. A Charizard playing card in perfect condition took basically no resources or human labour to produce, but it still has a higher exchange value than that laptop from earlier because it's a prestigious item, and some people expect that it may be worth even more in the future, so they're willing to pay a lot for it now. Utility is also important. A laptop, in most cases, has a higher exchange value than a 20-metre deep hole in the ground, because unless you're digging a subway or underground car park, a big hole doesn't really have that much utility, even though it would take a lot more man-hours to produce. The subjective theory of value basically says that something is worth what people are willing to pay for it. But when we're talking about an education, that value is still a little bit complicated. Is the value based purely off how much someone is willing to pay for a degree? Is it based off how much the labour market is willing to pay someone with that degree? And are the market dynamics change when people are getting their education funded by the government instead of paying for it themselves? Since we're looking at this from the perspective of a macroeconomist that is only trying to create optimal outcomes for the economy as a whole, we can simplify this by saying that people can pay whatever they want for their own education if it's something that they value. It's okay to seek out an education for personal fulfillment, even if it is to develop a skill that is not highly demanded. But for the entire economy, subjective value is important. The advanced economies that have been able to leverage highly educated populations to create technologies that add value to the entire global economy are obviously very grateful for those small groups of people with world-leading educations. The supply of people like this is very small, not only because it takes a lot of resources to get that much education, but also because, well, it's hard. Just giving a person endless education does not necessarily guarantee that they're going to create new technologies to boost the global economy. The other thing is, the demand for people like this is also pretty small. Yeah, sure, advanced economies have got to where they are today through advancements in technology, but having a country full of nothing but researchers and scientists just isn't going to work. They need everyday people performing everyday tasks to keep things going. Eventually, an additional unit or additional person, because it feels weird to talk about people as units, who is a researcher is going to have less value than someone who can build a house or farm food or even just operate the technology that the highly educated people come up with. The classic example that economists give when using the subjective theory of value is diamonds and water. Diamonds are obviously more valuable than water. We would normally be willing to exchange a lot of water for just a small diamond. But we and our economies need a lot more water than we do diamonds. And it's the same with skills. A few people with highly specialised skills can create a lot of value in an economy, but we still need a lot more people in normal jobs. So that's the economic theory behind finding this optimal level of education across our populations, but are our economies getting the balance right? In short, not really. On a macroeconomic level, I'm sure it makes sense to everybody watching that the optimal output of an economy would have more water than diamonds, but on an individual level, most people would probably still prefer to be diamonds. In most advanced economies, more people are spending more time at more universities than ever to become workers with the most valuable skills possible. But as that trend continues, those economies are running out of their metaphorical water. Even as people are more skilled than ever, major economies around the world are dealing with skills shortages because nobody is getting educated to fill the roles that are really in demand. In many countries, that's leading to unusual results, where people with advanced degrees are earning less than people with a basic trade skill. All other things being equal, that shouldn't be the case because it's harder to qualify for a job that requires an advanced degree. All other things are, of course, not equal. Remember, there are other factors that determine value, the expectation of future value being the big one. Someone with a master's degree in economics might earn less in their first year out of university than someone who left high school to become a welder. Ask me how I know. But there is the expectation that eventually the economists will end up earning more. There is also prestige and comfort. An economist will spend most of their time in an ergonomic chair in an air-conditioned office rather than flying to remote mines in the Australian outback.
the barriers to entry to these qualifications are far lower than when only a small share of the population went to university at all, and a far lower share still had a graduate degree, more people are getting them, which is increasing the supply and Right. Alam. Dear Isha, we can be a member of our volleyball club because we can get proper training and become a smart player on 25th July 2019 at Krisinga Volleyball Club. You like to join with me? Do you like to join with me? හරි. අවුලක් නෑ පුතා. පුංචි පුංචි වැරදි තියෙනවා. මම ඕකට දීපු ආන්සර් එක දාගන්න. I saw a notice about a volleyball club on the school notice board. Do you like to be a member? ඔයා කැමතිද member කෙනෙක් වෙන්න? We can gain training. අපිට training එකක් ගන්න පුළුවන් and become smart players. හොඳ players ලා වෙන්න පුළුවන්. Venue is Uyamatta ground in Matara on 25th of July 2019 at place එක time එක දිනය දාලා තියෙනවා. Call me if you like to join. මේක ලියා ගන්න පුතා. reducing value. For now, a lot of this can be balanced out in advanced economies through skill migration. It can fill in the skills gaps for jobs that people born in advanced economies don't want to do. But endless migration causes its own problems, and eventually countries will need to balance this out themselves, especially as the world moves away from global trade. The economic trend of global trade and highly efficient but complicated supply chains is starting to reverse. In fact, it peaked in 2008 and has been going backwards since then. The aftermath of the global pandemic and general tensions between the world's major economic powers means that companies are starting to shift their supply chains back onshore, or at least simplify them so there is a smaller chance of supply disruptions in the event of further lockdowns, sanctions, or trade restrictions. Now, we've already spoken about this trend extensively in multiple videos on this channel before, so as always, I don't want to repeat too much here, but one thing that hasn't really been mentioned yet is මේක finish කරලා raise hand කරන්න පුතා. finish කරලා raise hand කරන්න. මේක finish කරලා raise hand කරන්න මිතුල්ෂ. how this trend could impact domestic labour markets. Advanced economies have so far probably been able to get away with an overabundance of overskilled workers because a lot of lower skilled jobs could just be offshored. If the trend really does end up with more basic manufacturing coming back to advanced economies, then the demand for practical trade skills will skyrocket. At best, this will leave a lot of people working in jobs that they are overqualified for. At worst, it will further heighten the skills shortage and continue to disrupt the supply of goods and services in our economies. Overeducation causes other problems too. Eventually, someone has to pay for it. In some highly egalitarian countries, education is paid for by the government, but the government is paid for through taxes. Normally, a better educated population can work in more advanced jobs and add more value to the economy, so they earn more money and pay more taxes. But as we explained in this video, that only works up to point. If education is totally free on an individual level, then there is even less to stop overeducation, and the people of an economy will collectively end up paying more for less optimal outputs. Most advanced economies have free or highly subsidized education up to a high school
bit harder to say, but it still has an immediate impact on the economy. If young workers ෆිනිෂ් වුණාම රේස් හෑන්ඩ් කරන්න පුතා. ෆිනිෂ් වුණාම රේස් හෑන්ඩ් කරන්න. spending their income on paying off debt that they took on to get an education that is going to be undervalued by the economy, they're going to have less money left over to spend on goods and services, contributing to the output on the demand side. On the supply side, they are also going to be entering the workforce later. A basic 4-year graduate degree means roughly 10% of the worker's working life will be spent producing nothing at all. Again, if this gives them the knowledge they need to produce twice as much value in every year that they do work, it's a great investment for the student and the economy. But if it doesn't increase their output at all, it's just kind of a waste of time. Again, purely from an economics perspective. So, if economists can see this problem coming, can it be fixed? Of course, nobody can predict the future, least of all economists. But the good news is that it kind of already is fixing itself. Public awareness about student debt becoming a real problem in a lot of countries, and jobs that don't require tertiary education but Right. Good. Well done. යමු. ඒ නෝට් එකත් අපි ලියාගත්තනේ. මේක නම් ටිකක් අමාරුයි 2015. අවුලක් නෑ ලියන්න පුළුවන් ලියන්න. මේ 2015 O level වලට ආපු එක. හරි. කියවන්න බලන්න මට ඇහෙන්න please read it to me. Dear friend, we are moving to new house. I need you. Please meet me. Mevan's note doesn't tell you anything much. You need to ask and check questions. Write your reply. Include the following. Thank him for the note. Ask question about leaving the old house, the new house. Express willingness to meet. Give a date. ඒ කියන්නේ මෙවන් අලුත් ගෙදරක පදිංචි වෙන්න යනවා. මෙවන්ට උදව්වක් ඕන යාළුවෙක්ගෙන් කරගන්න. හැබැයි මෙයා නෝට් එක බොහොම කෙටියෙන් කියලා තියෙන්නේ. උදව්ව මොකක්ද කියලාවත් කියලා නැහැ. එයා කියලා තියෙන්නේ අපි අලුත් ගෙදරකට යනවා මාව හම්බ වෙන්න කියලා. මොකක් හරි උදව්වක් කරගන්නනේ. එතකොට මේ නෝට් එක මේ මැසේජ් එක හම්බෙන යාළුවා කියනවා මට පණිවිඩය එව්වට ස්තුතියි. ඔයා අහනෝනේ ඇයි ගෙදරින් යන්නේ? ඇයි මේ පරණ ගෙදරින් යන්නේ? අලුත් ගෙදර තියෙන්නේ කොහෙද? හරි. මම කැමතියි ඔයාව හම්බ වෙන්න. අපි පරණ ගෙදරදී මෙන්න මේ දවසේ හම්බ වෙමු. එච්චර. පටන් ගන්න පුතා. ඒක මේ වැඩිය විස්තර කියලා නෑ අර යාළුවා. හම්බ වෙන්න කියලා මට ඔයාව මීට් වෙන්න ඕනේ කියලා විතරයි කියලා තියෙන්නේ. එහෙම බෑනේ විස්තර දෙන්න ඕනනේ. හරිනේ. එහෙම බෑනේ. තේරුණා කතන්දර? still pay well is meaning that university admissions in countries like the USA, Canada, Australia, and Western Europe are actually shrinking in many cases, only being kept stable by students coming from abroad, which is something that is overwhelmingly positive for the host country. But if it doesn't increase their output at all, it's just kind of a waste of time. Again, purely from an economics perspective. So, if economists can see this problem coming, can it be fixed? Of course, nobody can predict the future, least of all economists. But the good news is that it kind of already is fixing itself. Public awareness about student debt becoming a real problem in a lot of countries, and jobs that don't require tertiary education but still pay well, is meaning that university admissions in countries like the USA, Canada, Australia, and Western Europe are actually shrinking in many cases, only being kept stable by students coming from abroad.
Shifts in what is demanded from the labour market happens all the time, and it always causes frictions, but it normally works itself out. Economics is a study of how people interact with things of value. And not to get too philosophical here, but there are very few things that people value more than their time. So, even if we are able to generate slightly higher aggregate output figures by dictating what people study, it just wouldn't be an optimal economic outcome if it meant that people were spending their entire lives doing something that they would rather not. Thanks for watching, mate. Bye. බෑ පුතා මිතුල්ෂ යාළුවට කියන්න බෑ please give me a place date and time කියලා යාළුවට කියන්න බෑ ඔයා තමයි මම යම්කිසි දවස් මෙන්න මේ බලන්න උදාහරණෙ මන් ලියපු මිතුල්ෂ මේක ලියාග මේක කියවන්න මිතුල්ෂ please read this message Dear Mayan, thank you for the message. When do you leave the old
Where is your new house located? Me to today. හරි. We are moving to a new house නේ. එතකොට පරණ ගෙදරින් යන්නේ කවදද කියලා තමයි අහලා තියෙන්නේ. අලුත් නිවස තියෙන්නේ කොහෙද කියලා අහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අද හවස මීට් වෙන්නම් කියලා තමයි දාලා තියෙන්නේ. හරිද? මේක නෝට් ඩවුන් කරගන්න පුතා. නෝට් ඩවුන් කරලා රේස් හෑන්ඩ් කර. හරි ෆිනිශ්ද පුතා. එහෙනම් අපි ෆයිනල් එකට යන්න. අන්තිමේකට අර ටිකට් දෙකක් තියෙනවා. හරි ඕකේ no worries no worries. ඔය එකක් ඕන ලියන්න පුළුවන්. Please read this for me. I'll read it for you. You received 2 tickets to see an event. මේ ඩ්‍රාමා එකක් කියමු. නෑ ක්‍රිකට් මැච් එකක් කියලා හිතන්න. ඩ්‍රාමා ටිකක් අමාරුයි ලියන්න. ක්‍රිකට් මැච් එකක් කියලා හිතන්න. held in your town or village. Write a note to friend inviting him her to join කෙනවත් එක join වෙන්න කියලා. Who gave you the tickets? මට ටිකට් එකක් හම්බුණා. අයියා ටිකට් දෙකක් හම්බුණා. අයියා කෙනෙක් දුන්නා. ක්‍රිකට් මැච් එකක් තියෙනවා ග්‍රවුන්ඩ් එකේ. මෙන්න මේ අහවල් දවසේ. ඔයා එන්න කැමතියි. උච්චර තමයි අහන්නේ. පටන් ගන්න බලන්න මිතුෂ්. Okay, can start.
ෆිනිෂ් වුණාම එවන්න පුතා. Tomorrow at 12 p.m. from our town has a big cricket match. My brother gave 2 tickets for me. Are you join with me? Okay. බලමු අපි උත්තරේ. මේක note down කරගන්න පුතා. මෙන්න මේක note down කරගන්න මිතුෂ්. Dear Pawan, my brother gave me 2 tickets to watch the cricket match. ඔයා අවුරුද්ද ලියාගත්තද අර පොතේ? කමන්නේ ඒක. අවුරුද්ද මට ලියන්න කියන්න අමතක වුණා. හරි කමන්න. My brother gave me 2 tickets to watch the cricket match which will be held in the Jayasuriya playground in our town. ටිකට් දෙකක් හම්බුණා ජයසූරිය playground එකේ තියෙන්නේ. මේ full stop එක නෑ මෙතන, වැරදිලා වෙන්න තියෙන්නේ. On the 10th of November from 9:30 to 5:30. Would you like to join me? එච්චර. මේක ලියලා raise hand කරන්න පුතා. raise hand කරන්න ලියලා. raise hand කරන්න පුතා ලියලා. හරිද? done ද? okay good. හරි මිතුෂ, අපි අලුත් පාඩමක් ලබන සතියේ පටන් ගමු. ලබන සතියේ අපි notice පටන් ගන්නවා. notice එකෙන් පස්සේ invitation එක. හරි එහෙනම් goodbye මිතුෂ. see you. Goodbye, sir. Good night. Good night.